coding. Okay. So last time twabonye ko iyo dushaka opening a file dukoresha open function hanyuma tugashyiramo parameters ebyiri, file name na mode. File name rero technically twabonye ko ari nka location yaho file iri. Mu gihe file iri muri same location aho Python file yacu iherereye, dushobora gushyiramo just izina ryayo with the extension. Wenda niba file yanjye yitwa monday.txt nahita nshyiramo just monday.txt. Ariko niba file iherereye mu yindi folder, kandi twabonye ko bisaba kumanuka ukayigeraho. Ndebe file niba file ushaka ku accessing iherereye mu yindi folder iri deep down winjiye mu zindi folder, specifying a path yose, wenda ukavuga uti mu iyi folder ndimo ushyira akadoti kamwe n'aka backslash injira mu iyi folder 1 hanyuma umanuke winjire mu yindi folder hanyuma umanuke usangemo agafile kitwa file1.txt. So ubu ni buryo twamanukaga tujyamo imbere deep down mu mafolder. Noneho climbinga upward, twakoreshaga ubudomo bubiri busobanuye gusubira inyuma tugashyiraho izina rya parent folder. So nuko twanavigating kujya kuri file dushaka. Hanyuma kuri mode dufunguramo file, twabonye ko dufite mode zigeze kuri enye, ariko ubundi ahanini dukoresha izi ebyiri gusa. Iya mbere ni R, gufungura file muri read mode. Read mode rero ni ukuvuga ngo ufunguye file ugiye kuyisoma just to read only. Hanyuma write mode ni ukuyifungura muri file yo kuyandikaho basically. So icyo kwibuka kiri nuko iyo ufunguye file muri write mode, ibyo wanditseho bisiba byari biriho niyo yari ifite ibiyiriho. And then at the same time iyo ugerageje gufungura file itari existing, biba bisa nko kuyikreya bushyashya. Noneho rero aka mode ka append ko icyo gakora ni ukwappendinga kuri file dusanzwe dufite tudasibye ibiriho. Ni ukuvuga iheraho yari igeze igakomerezaho yappendinga izindi content. Hanyuma mode X yo niyo just creating a file gusa. Noneho twabonye ko dufunguye dushobora gusoma line by line dukoresheje read line. Niyo twabonye ko dufunguye file, it's a good practice kuyifunga. Hanyuma ikindi twabonye ko twakoresha a loop, tukaruping iyo dufunguye file gutya dushobora kubika content zayo kuri variable wenda nk'iyitwa f, hanyuma we can loop through that content tugenda dusoma umurongo ku murongo tukorera ibyo dushaka gukora. Ikindi twabonye ni ukwandika ku mafile the same way turayifungura by using open method, tukayifungura muri write mode, hanyuma tugakoresha method yitwa write f.write tugashyiramo ibyo dushaka kwandika. Hano hari agace kabaye cut out ariko no gukorozinga ntoza quotation mark na parenthese. In the same way ubwo no kwappendinga just twayifungura muri append mode A hanyuma tugakora the same process. Noneho twabonye ko hashobora kuvuga ikibazo dushaka gufungura file kandi wenda ntayirimo muri folder yacu. So uburyo bwo kugisubiza yongeye twimportinga OS, uyu munsi actually turaza kuganira kwa aya modules. Hanyuma ko twimporting iriya mode hanyuma tugakoresha izi functions ziyirimo, kuvuga os.path.exist tugashyiramo izina rya file, hanyuma tuvuga nusanga file yitwa gutya irimo muri folder ndi gukoreramo, then go ahead and print file found. Hanyuma nuyibura avuga file not found. So ibingi cyo byadufasha no kuvuga ngo mu gihe dushaka gukora za logics zose twaza tukazishyiramo hano munsi if, zikaba ari uko file twabanje kumakinga sure ihari. Tukaba tutayibonye tukabwira umuyobozi tuti file ushaka gukoresha wenda ntayihari yabaye deleted ongera urebe. Hanyuma no gusiba file nyine ni os.remove tugashyiramo izina rya file. Noneho twintroduce no kuri OOP, ariko yo reka mbinyetse ko niyo tugiye kugarukaho muri week 7, ahubwo at this point ite nsimbukira kuri cya kibazo twatanye cya homework. Yes, iyi niyo homework problem twari dufite. So muri homework problem twari dufite file yitwa genome.txt ifite ama DNA sequence agizwe n'ama amino acids miliyoni 10. Noneho twasaba kwandika programu yitwa gccontent.py ikarikira percentage ya gc content
muri iyi genome. Ubu famille ukarikira percentage nyine kubera ko mu ma amino acid dushobora kugira G cyangwa C cyangwa T cyangwa cyangwa A cyangwa U A G T A G A G C U something like that. Yeah, anyhow ni amino acids ane dukeneye gushaka ngo GC ni igize percentage ingana gute muri ya sequence yose baduhaye. So reka mbanze nongere mfungure agafayili karimo ya genome turebe uburyo yasaga. Should try to zoom in maybe. Yeah, urabona ni file nini cyane. So urabona tugiye dufite G, A, G, T, C, A, dufitemo ama G, tukagiramo ama C, ama A n'ama T. Ubwo n'ubunyuguti bune gusa. None dukeneye kumenya ngo ubunyuguti bwa G ubu bwongeyeho ubwa C bibyara percentage ya kangahe y'iyi file yose. So tumwe tubona ko iyi file uburyo yubatse mbo dufite izi line ebyiri za mbere tudakeneye gukoresha, ntabwo dukeneye kuzinyuramo. So ufite choice ebyiri, either ushobora kuza muri file ukazisiba cyangwa se ukandika porogaramu yawe ku buryo kiraza kuzisimbuka niba iri gusoma file. Nubwo kuzisiba aribyo byoroshye, ariko kubera ko dushobora guhura na situation aho izi line za comments zigiye ziri embedded mo ukuntu mu imbere muri file, ndashaka kuza kwerekana uburyo ki twa program file ntuza program yacu kuzisimbuka kugira ngo in a case wazisanga uri gukora kuri program igomba kugenda ihura n'izindi line nk'izi ngizi muri locations utazi, nk'ubu akaba hari indi iri somewhere mo hagati barashyizemo comment. So twaba dukeneye uburyo bwo automatinga process yo kuzisimbuka line zose zitangirwa n'aka kantu. Hanyuma ikindi cyo kunotisinga kuri iyi file dufite mu kuridinga amafayile aba ari ngombwa kubanza kwanaliza structure ya file, kuko buri file yose bitewe na structure ifite wandika program ugenda urebera kuri file ufite. Nk'ubu bushize turi gukorera kuri ya file yari ifite ama conversations, twagendaga dufata umurongo tugasplitingamo amagambo awugize, hanyuma tukabona kubara ntuza tukabona kwanaliza amagambo. Ariko nk'iyi file urabona umurongo wose ugiye uhurutuye nta magambo awugize. So it doesn't make sense ko twa splitting uyu murongo kuko n'ubundi it's not gonna give us anything, n'ubundi risa nk'aho ari ijambo rimwe. Instead icyo twakora turaza kugenda tuvuga ko turi kugenda dusoma ama lines, turaza kugenda dufata uburebure bw'umurongo, turaza kugenda turanyura mu ma characters yose agize umurongo, hanyuma tugende uko duhuye na G cyangwa C tugende tubara nyine twincrementinga kuri counter yacu. Ni ukuvuga ngo muri makeya reka mfungure agafayili turakoreramo. So ngiye kujya nandika file hano turebera ko iyi file turi gushaka gusoma ko tugomba kunyandika nyine in proportion. So muri iyi file yacu icya mbere dukeneye kuyifungura, yitwa genome.txt. turakuba ati f is equal to open, tugiye gufungura file yitwa genome.txt, hanyuma tuyifungure muri read mode. Size wanze ishobora kuba ari ntoya cyane, reka nyongere. Text iri gusomeka. Okay. So nitumara gufungura file gutya ni ukuvuga turaba tugize content zayo zose, tutaye twibagirwa dushobora guhita tuyifunga f.close. Hari n'ubundi buryo bwo gufungura file uvuze uti we've open iriya nteruro yose as if, hanyuma ugakora ibyo ukora
ntiwirirwe ufunga. Iyi syntax nayo ni nziza cyane kuko ntabwo iri gufunga, iragufungira at the end imaze gukora ibyo ukora byose, ariko I like to stick with this one. So dufunguye file yacu, noneho tugiye kuyisoma tunyura muri buri mirongo, kuko tugiye duce kuri buri murongo dusoma characters ziwugize. Ariko mbere yuko tubikora tugiye gutangiza agakawunta turajya dukoresha tubara amaji n'amasi. Tubwire tuti count is equal to 0 tugitangira. Noneho hari strategy zitandukanye dushobora gukoresha. Umuntu ashobora kuvuga ati ngewe ngiye guca muri iyi file bwa mbere ngamije kureba uburebure bwayo bwose uko bungana, nkeneye kumenya nyine harimo wenda amino acids angahe, nubwo rwose bamaze kutubwira ko ari miliyoni. Ariko ushobora kuvuga uti ngewe ngiye kuyabara actually na making sure ko ari miliyoni. Ukavuga uti ngiye kujya nca kuri buri murongo mbare uburebure bwawo, nce ku wundi mbare uburebure bwawo, gutyo mbiteranya nze kumenya uburebure bwawo. Noneho nze kongera ncemo mbara amaji, hanyuma nze no kongera ncemo mbara amasi, nze guteranya amaji n'amasi ngabanye uburebure bwose hamwe. Urumva iyo porogaramu izaca mu iyi file inshuro eshatu, basically inshuro ya mbere gushaka uburebure, inshuro ya kabiri gushaka amasi, inshuro ya gatatu gushaka amaji. Ariko mu by'ukuri there is no need yo guca mu iyi file inshuro eshatu, kuko dushobora gucamo inshuro imwe aya madata yose dukeneye tuyabona. Ni ukuvuga ngo dushobora gucamo inshuro imwe tuvuga tuti first of all nuhura na line itangizwa n'aka kego, iyo line uyisimbuke. Iyo niyo rule ya mbere. Tubyandika amaruru tugiye gukoresha ko tuyandike hano. Yandika nka draft. Rule ya mbere turaza kwandika turavuga tuti skip lines starting with this mark. Bisobanuye ko imwe ari comments. Icyo nicyo cyane ndashaka gukora. Noneho ku zindi line zidatangizwa n'aka kantu dushaka gufata uburebure bwazo tukabwongera kuri total length. Hano turavuga tuti total length total length turayincrementingaho uburebure bwa line turiho. Noneho ikindi turakora ni ukuvuga ngo turaca muri characters zose zigize line, uko duhuye na G cyangwa se tujye twincrementinga counter. Tuvuga tuti for character in line, if character turaza usanga ingana na G or character tugasanga ingana na C, icyo gihe noneho turahita tuvuga tuti count plus equal to 1. Noneho icyanyuma turaza gukora tumaze kuyinyuramo iyi file yose, turaza kuvuga tuti gc percentage iraza kungana na ya total length twabonye tutaza gufata ntuza iyi total y'ama gc twabonye ariyo ndi kwita count. Tuza gufata count tuyigabanye total length, hanyuma dushobora guhita dukuba ni 100%, tugakubaho 100%. Turaba tubonye rero percentage y'ama G and C muri iyi file. So iyi niyo procedure dushaka kuimplementinga muri programu yacu. Noneho reka rero dutangiye tuimplementing. Cyambere tumaze kuimplementing, tumaze kugira variable ya count iraza kuyitubarira total yose hamwe, hanyuma dukeneye aga counter kajya katubarira akana katurabarira ama GC, tukite GC, hanyuma na total katuyihera nayo kuri 0. Noneho dukeneye guca muri buri line igize iriya file yacu. Uburyo ducamo uko twabibonye turavuga tuti wenda for line in F, hanyuma tukimara guca k'uyu murongo dukeneye guhita dutangira kuimplementinga amarules yacu. Nuza instruction ya mbere dushaka kuvuga tuti iyi file niba itangizwa n'akego yitaruke yose hamwe we kugira icyo ikora. Rero ibyo twa implementinga twavuga tuti if line
0 ni ukuvuga character iri kuri position ya mbere muri line niba ingana n'akego, niba ingana n'aka kego, icyo gihe continue. Ijambo continue icyo rivuze riravuga riti hita uskipping iyo line yose nk'uko yakabaye. Iyo ukoresha abantu benshi bajya bari confusing na pass. Pass ni instruction yo kuvuga ngo do nothing. If you see this case, just do nothing. Kuvuga ngo hano niba mfiteho else, hano hakaba hari pass, izazireba isuzuma hano ibone ntacyo ivuga iti okay, I will do nothing. Ariko hano munsi ya else niba hari izindi statements zari zo kuvuga ngo ikintu A na B na C, izanyura hano ipasinge nta kikoze ariko itimanuka ikora ibi ngibi byose biri hano. Mu gihe nishyiraho continue hano, continue izahita ivuga iti okay, niba nciye hano nkabona bimeze gutya, continue. Continue means iyi line yose yiskipping ujye kuri line ikurikira. Ibi byose uri kugira icyo ukora byose byari biri munsi, uhite ahubwo uskipping ujye kuri iteration ikurikiraho. So muri iyi situation yacu dukeneye ni continue, cyo kuvuga ngo niba line itangizwa n'akego, yiskipping uko yakabaye. Niba rero line idatangizwa n'akego, yari dushatse twanayihorera actually. Niba line idatangizwa n'akego turabigenza gute? Turashaka gufata uburebure bw'iyo line tukabwongera kuri total yacu. Uvuga tuti total plus equal alien line. Kuvuga ngo total yacu tuyongeyeho uburebure bwa line yose. Noneho ikindi tugiye gukora ni ukuvuga ngo tugiye guca muri buri character zigize ya line, tujye dusanga character ari G cyangwa C, tujye dufata ya GC tuyongereho rimwe. GC toto GC toto. Noneho nyuma y'ibyo tugiye gukora no guca muri ntuza character zose zigize iyi line. Tuvuga tuti for cha in line, niba iyo character ingana na G, tuvuga tuti if character is equal to G or character is equal to C, then fata GC uyincrementingeho 1. Ubu ni uburyo buri very clear bwo gucekinga ko duhuye na G cyangwa C. Ariko shorter version ushobora no kuvuga uti if char in GC, this does the same job. Kuko hano namusobanurira niba character iri muri GC, ibyo rero kuvuga ngo niba ari G cyangwa C. Hanyuma it would certainly give the same result. Actually ikaba ari ryo dukoresha kugira ngo nabyo mubimenye. If char in GC, kuvuga ngo character tugezeho niba iri nk'aka kajambo gato nanditse hano, navuga it can either be G or C. Niba irimo akajambo kanjye gato, ndahita mfata ya GC kandi yanjye nyongereho rimwe. Hanyuma muri make rero ndaba ndangije. Ni ukuvuga ngo by the time this loop is finished, maze no guclosinga file yanjye byose mbirangije, nshobora kuza nkahita mvuga nti print toto, wenda mbwiwe ati toto kaduhe printing igisubizo cyose uko cyakabaye. GC over toto times 100. Reka nkube n'ijana actually mbikabere rimwe. Nkube n'ijana hanyuma ngabanye toto. So twafunguye file, twinitializinga ka variable karaza kutubarira ama GC, ka variable karatubarira total yose. Hanyuma duca muri buri line igize ya file. Line dusanze itangijwe n'aka kamenyetso tukayisimbuka. Bitabaye ibyo, kavuga ati none tugiye guca muri buri character igize ya line. Nidusanga character irimo akajambo GC, no kuvuga it's either G or C, ya GC turayincrementingaho 1. Noneho
turafunga file hanyuma duprinting ntuza percentage yacu y'ama GC. So if we run, reka tuyirunning iyi program, control S, F5, irimo irayikarikira apparently, yeah, hambonye 49.18 something percent. Yeah, reka tuyimodifying turebe ko tubona different result. Kanongeremo amaji, umurongo w'amaji menshi hano, turebe n'igisubizo kirahinduka. Save and save, run again. Uri kubona habayeho agacenge ukuntu guhera ku iyi party gusubira inyuma. Yeah, so porogaramu yacu iri gukora nk'uko iri expected gukora. Uku niko wacekinga any file actually uri gusuzumamo content runaka. Yeah. Ubwo similarly ushobora kuba ufite igitabo, ushobora kuba ufite file ingana gute uri kugira ngo usuzume ntuza appearance y'ijambo n'iri, ya vocabulary n'iyi, imibare n'iyi, cyangwa y'amazina ya naya. Yeah, this is the procedure you can use. You basically open the file, go through the lines and check for what you want, and then store the intermediate results, and then at the end you will have your final desired results. So hari waba afite ikibazo ku iyi procedure nkoresheje gusubiza ikibazo? Iyi ngiyi niyo iri optimal, it's the most optimal way kuri one file tuyikuyicamo inshuro imwe. Nyiciyemo inshuro 3, ni ukuvuga time biri gutwara yaza kwikuba 3. Hari ufite ikibazo ku iyi procedure yambaza tukakivaho tucyumvisha? Okay. Microphone zirafunze, ni haza kugira ikibazo ze kuyifungura mbwire mbashe kumwumva. Yego. Kugeza ahangaha kuri code koze ngo line in F, niba line itangizwa na hash continue, ariko kuri total plus equal to n line, character in line, if character in line GC is plus, niba hari irimo wongereho rimwe guhanga kuri total, guhera kuri total ntabwo byumva neza. Okay, reka nanjye mbinyuremo. Urabona dukeneye kuza kumenya ngo aya mabases yose tutari nangahe kugira ngo tuze gushaka purusa ya GC. Nubwo nisanga wenda aya ngaya ari 100, GC zose hamwe akaba ari 30, turavuga ko zifitemo 30%, right? So dukeneye kumenya total yose y'utu bases twose kuzageza hasi. Niyo mpamvu rero ko duciye ku murongo nka gutya, turafata uburebure bwawo tubwongere kuri ahangaha niho turi kugenda tubika. Hano turi kuhabika total ya ntuza ya tuvuge total ya file yose. Reka mbivuge mu magambo. Total ya file yose turi kuyibika hano, hanyuma hano tukabikamo ngo tubonze kubona G na C zingahe. So kugira ngo tuze kubona igisubizo cy'ukuri at the end, biradusaba ngo ko duciye ku murongo hari ibyo tugomba gukora mbere yuko tuwuvaho. Icya mbere, uburebure bwawo tugomba kubwongera kuri ya total, kuko iyi total ni including ama G yose, ama C yose, ama T yose n'ama A yose. Uyu murongo wose uko wakabaye dukeneye uburebure bwawo. So turi gufata uburebure bwawo tukabwongera kuri ya variable yacu ya total. Ndi gufata uburebure bw'uyu murongo ndiho nkabw'incrementinga kuri total. Bihwanye no kuvuga ngo total is equal to total plus length ya line. Reka hano rero byahita byumvikana. Vuga total yangirangana na total nari mfite, nongeye uburebure bwa line ngezeho, right? Noneho nkeneye no kumenya ngo iyi line imbere yuko nyivaho, nkeneye kumenya ngo muri ntuza characters zose mfitemo harimo ama G angahe n'ama C angahe.
ibyo rero uburyo bwonyine nabimenya ni uguca muri iyi line. Ubwo nkivuga gucamo ngeze kuri iyi line for character in line, ubwo ndi guca muri buri nyuguti igize iyi line. noneho uko ngenda nca kuri buri nyuguti ngenda mvuga nti okay, inyuguti ninsanga ari G cyangwa ngasanga ari C, ngomba kuyibara. Uburyo ndi kuyibara ndagahita mvuga nti GC ingana na GC nari mfite nongeyeho rimwe. Ni muri make ndi kubigenza. Ni ukuvuga ngo umurongo tuwuriho, first of all uburebure bwawo tubwongeye kuri total yacu turi kubariraho byose hamwe. Noneho nyuma yo gukora ibyo tunyura muri characters zigize umurongo. Character nidusanga ari G cyangwa ari C, turayibara as a GC character. Noneho at the end turaza kumenya ngo muri file yose hamwe harimo GC zingahe, hanyuma noneho no muri file yose hamwe ibirimo byose ni bingahe. Reka nkwereke uburyo iriya porogaramu yanyura muri iyi file. Yatangira ifite izi variable ebyiri, igaca kuri uyu murongo wa mbere. Uyu murongo wa mbere iwunyuzaho isanga utangizwa n'urwego, irawusimbutse. Uwa kabiri gutyo ugeze ku wa gatatu udatangizwa n'urwego. Kiwugeraho iravuze ati ngiye gufata total yanjye nongereho uburebure bw'uyu murongo. Uburebure bw'uyu murongo ni inyuguti 61, so total igahita iba 61. Noneho ikavuga ati ngiye guca muri uyu murongo mbare ama G n'ama C birimo. Ikaza G 1 2 3 mbonye C, 4 mbonye G, 5 mbonye G, 6 mbonye C, gutyo uko mpuye na C cyangwa G ngenda mbara. At the end nkaza kumenya ngo wenda tuvuge n'urugero mbonyemo GC 20 ndi kugereranya hano. Noneho ubwo ngubwo uyu murongo nkaba nkuvuyeho nkajya ku wa kabiri. Wa kabiri naho nsanga ufite uburebure bwa 61, mpita mbyongera kuri total ihinduka 122. Hanyuma mbaremo ama G n'ama C nabyo ngenda mbyongeraho hano, byongeraho wenda bize kurangira ngize nka 40. Gutyo I repeat this process kuri line zose mpaka ndangije file yose. Nuko muri make iyi porogaramu iri gusubiza iki kibazo. Birumvikanye noneho? Ntabwo ndi kukumva. Birumvikana nta kibazo. Okay. Shukuru nawe turi kumwe? Yeah, clear. Ubwo uboneyeho idea y'uburyo uraza kuimprovinga ya solution yawe. Nawe actually wari gukora nk'ibi ngibi exactly, usibye ko wari kubikora muri eshatu, which would take 3 times the time byatwara uzaberebamo icyumweru cya nyuma turi kwiga uburyo bwo compara complexity z'ama program. Noneho rero good time yo gutangira ntuza content yacu y'iki cyumweru. File ndayifunga, mfungure file ya 7th week. Okay, so muri iyi 7th week dufite goals ebyiri. Goal ya mbere ni ukongera gukora kuri OOP, hanyuma goal ya kabiri ni ukwiga kuri modules and people. People ntabwo nayivuzeho cyane kuko nabonye tutari twayikeneye, nabonye kuri dufite ahantu nshobora kuyikoresha. It's basic, ndaza kuyivugaho icyo ari cyo, ariko ntabwo turayigaho kuko ntabwo tuyikeneye. Nta n'ibintu byinshi byo kwimenya, ni akantu dukoresha turi kuinstall amaporogaramu gusa. Ubwo ati pip install wenda TensorFlow pip install something, naka package manager. Ahubwo icyo turiga ni kuri package. Once you know what the packages are, you can use the package manager. So a quick recap, twabonye ko classes ari blueprints, objects zikaba ibyo twakora twifashishije za blueprints. Nk'urugero twabonye ko niba ushaka gukora mu modoka models menshi atandukanye, uzagira blueprint yawe y'imodoka, hanyuma
ugenda uvuga uti ngiye gukereya instance ya blueprint yanjye, ufate iforomo unyuzemo ukora imodoka uyihe some different properties, ariko nyine iforomo ni imwe tu. So iforomo ni class, hanyuma ibyo dukoze dukoresheje ya class ni objects. More technically dukunda kuvuga ngo ni instances za ya class. Hano gukereya class twabonye ko nyine tukoresha nyine keyword ya class, hanyuma tugakoresha constructor method ariyo yakira variable runaka ikazibika as properties z'iyi class, tuvuga tuti self bisobanuye human, self.name equal to name, self.age is equal to age. Avuze ngo human name ye ni iyi ngiyi, age ye ni iyi ngiyi twakiye. Noneho iyo tumaze kugira class dushobora gukereya instances z'iyi class, tuvuga tuti wenda ngiye gukereya person 1, araba ari instance araba ngiye kumukorera nkoresheje ya foromo yitwa human, noherezemo izina ryitwa Bob na age y'ijana. Kuvuga izina Bob riraza ryinjiremo hano na age yinjiremo hano, tube turabisavinga nyine kuri object yacu dukoze. Ikintu twari twabonye ni what are methods and properties. Methods, it's easier when you think of methods as behaviors and then properties as just properties. Hanyuma ama methods yose yakira kano kajambo self, ariko kara binding kuri class belonging in. Accessing ama methods n'ama properties, niba dufite class yitwa student, dushaka gukoresha function iyiherereyemo yitwa find age, turavuga tuti student.find age, hanyuma tukayikoresha. Similarly, iyo twakoze instance hano yitwa Paul ya student, tukoherezamo some custom data, niba dushaka nukuvuga Paul ahise ahinduka ahise agira access kuri za methods zose ziherereye muri class ya student. Tukuvuga tuti Paul.find age, tukareba age, Paul.likes football, tukareba kuko izi methods zose ziri already built in muri student. Bivuze ngo anytime ducreate instant ya student izaba izifite zose, aribyo turareba uyu munsi byitwa inheritance. So hano twari twagarukiye rero bushize. So uyu munsi tugiye kureba ku icyo nari maze kumubazaho cyitwa inheritance. Inheritance nta kindi kidasanzwe, ni ukuvuga ngo iyo dufite class hanyuma tugakereya indi class y'inheritinga muri ya yindi twatangiranye, ni ukuvuga ibibaye nk'umwana wayo. Nk'ubu urugero rworoshye, dufite class yitwa student, ifite nyine ya constructor yayo itagira ikintu na kimwe ikora, hanyuma ikagira n'aka ga function kitwa find age. None nisanze ngiye gukereya indi class yitwa wenda undergraduate student, ubu nshobora no kugira n'iyitwa graduate student, gutyo gutyo. Urumva urebye nature y'izi classes zanjye tubona ko undergraduate student azaba afite properties na behaviors zose za student, ariko azi kugira utundi yihariye. Hanyuma na graduate student hariyo azaba afite bya student nawe afite ibindi yihariye. Ubwo rero iyo ufite situation nk'iyi ngiyi, aho kugira ngo create undergraduate na student na graduate student ari ama class atandukanye completely, byaba byiza wafata ibyo bafite in common ukabishyira muri code imwe yitwa student, hanyuma ukajya uyinheritinga ukongeraho dukeya buri wese afite tw'umwihariko, aho kugira ngo uze kwisanga wenda wanditse ibintu byose like 2 times. So ni muri ubwo buryo rero dukoresha inheritance. Inheritance ni ukuvuga ngo ducreate a new class y'inheritinga properties zose zindi, hanyuma wakenera kugira ko igira ibindi by'umwihariko ikora ukabyongeraho nyuma. Ni ukuvuga ngo iyi class yacu yitwa undergraduate student, nashyizeho uduparanteze nandikamo student, bivuze ngo turi kwinheritinga from a class yitwa student, ariyo dufite hano hejuru. Nyuma kubigenza gutya, umuntu naza akavuga ngo nkerera instance ya undergraduate student, ashyiramo iyi age definitely izasana muri constructor yayo, yifitinye kuri self.age, ariko at the same time uyu undergraduate student ubu ngubu nawe yifitemo iyi function yitwa find average, kuko twayinheritinze from the parent. Rero nuvuga uti print bob.find average, ugashyiramo aka liste
izahita izikora ibyo yagomba gukora hano n'ubundi. So hano muri iyi example dufite student ni parent class, undergraduate student ni child class wa student. Muri iyi situation rero undergraduate student yinheritinga properties zose na method zose za parent class. Reka dukore aka demonstration kuba dufite igihe uyu munsi. Code yose actually can you commenting out. Ni week 7 today. Something weird. Okay. Okay. So tugiye kureba kuri inheritance, niho dusubukoreye aho twari twagarukirije ubushize. So ushize twabonye ko dushobora gukiriya class yitwa wenda person. Kavuga tuti tumuhe name, katumuhe eyes, tuvuge ko afite 2 eyes. By the way, nkoreye variable gutya ntakoresheje ya constructor method underscore init, biba bisobanuye ngo umuntu wese uzakiriya instance y'iyi class azaba afite izi variable atanazihindura. Mu gihe nidukoresha ya underscore init, tukaba rero twifashije dukiriya variables nka gutya bimeze hano, bisobanuye ngo umuntu wese uzakiriya instance azajya yoherezamo variables aba arizo dusetinga hano kuri izi properties. Ariko hano kubera nshaka just kwikorera aka demonstration ndibita nzihadicodingamo, tuvuge tuti wenda language go to some human language. Akagira tuvuge mfite iyi class yitwa person in general, none nisanze nkeneye gukreya class wenda yitwa Rwandan for example, class yitwa umunyarwanda. Umunyarwanda nawe ni person, kubera ari person rero ntabwo nkeneye kongera kudefininga ibi bintu person bagira in general, ahubwo icyo nakora nahita ninheritinga from person. Noneho wenda kubera nawe Rwandan afite ibyo yihariye abandi ba person badafite, wenda nabyongeraho nkavuga nti nationality is equal to Rwanda. Nationality is equal to Rwanda. Ubu hano nicyo bisobanuye kuvuga ngo iyi class yanjye ya Rwandan yinheritinze ibintu byose biri muri person, hanyuma yiyongereraho n'akandi k'umwihariko. Iyi niyo concept ya inheritance. Tubisuzumye tukavuga tuti wenda Adrien is equal to Rwandan. Urabona muri class ya Rwandan ntabwo tugeze tudefiningamo language cyangwa eyes, ariko kugira ngo dusuzume ko ibifite dushobora kuvuga tuti print Adrien dot language. So if we run this code, output yayo yashyizeho human language, bivuze ngo iyi class ifite ibintu byose biri muri parent class, hanyuma ikigerera n'ibyayo by'umwihariko ariyo nationality. Tuvuze tuti print Adrien dot nationality, icyo gihe nayo twahita tuyibona ko ari Rwanda. Iyi niyo concept ya inheritance rero in the nutshell. Inheritance. Hano mbyerekanye nkoresheje ama properties, ariko it's the same thing with functions arizo methods. Hano muri
class ya person haramutse harimo ama methods nayo twayinheritinga in the same way. Hano kuri inheritance hari uwaba ufiteho ikibazo ashaka kumbaza? Haramutse agifite yafungura microphone kuko zirafunze mwese akambaza. Okay. Anytime umuntu agira ikibazo ajya ahita afungura microphone ambaza. Hanyuma ikindi kintu turareba uyu munsi cyitwa ko overriding functionalities za parent class. Ushobora kuba ufite class hano yitwa human ifitemo function yitwa greet. Iyi greet dufite nta kindi ikorera iprinting ijambo hero. Ariko noneho ukavuga uti nindamuka nkereye instance ya human yitwa baby, nshaka kugira ngo ya greet iri muri parent nyihindure. Noneho kugira ngo avuga ngo hero wenda ajya avuga ati juju jaja something like that. So hano overriding a function is as simple as redefining it again. Ubwo nindamuka nje nkongera nkayiredefining hano muri baby nkayita izina nk'iryo yari ifite hano hejuru, izaba overridinze behaviors yari ifite muri parent class. Ubwo ngo if I print baby.greeting hazaza nyine iyi output twashyizemo hano muri child class. So this is how we override the functionalities muri parent class. In the same way, muri kaka example twari dufite hano turi gukora inheritance, aho twari dufitemo eyes ari abiri, language ari human language, ubwo tutireka tugerageze ku overridinga language twinheritance, ubwo tutenda umunyarwanda we avuga ikinyarwanda, language we ikinyarwanda, ubwo ndashaka ku overridinga iyi property yari iri muri parent class. So let's print and read the language. Urabona twoverridinze ya property ya language yari muri parent class. So iki nicyo functionality overriding basically. Inheritance and functionality overriding. Nuko twoverriding functionalities muri OOP. Hanyuma rero OOP mbere yuko tuyivaho hari utundi tuntu dukeya ariko tutari used too frequently, ariko mbere yuko nyiva I want to make a point ko object oriented programming ntabwo ari concept ya Python, ni programming paradigm, ni concept dufite muri languages zose basically, kandi iri very similar. So knowledge rero za OOP uzazikoresha language yose wakoramo iyo ariyo yose. So this is not a Python specific concept, it's a programming concept in general. Yeah. Hanyuma niba ntawe ufite ikibazo kuri OOP, ariko mbere kane kuvuga cyane mutari ufite ikibazo yakimbaza mbere yuko moving on kuri second topic. ntabwo numvise neza overriding. Ikikora reka nongere ingaruka hano. Nari mfite urugero, nakereye class ya person, nyuma ndavuga nti person ashobora kuvuga, tuvuge tutashobora kuvuga some language. Hano navuga nti mfite class ya person hava akagira abafite 2 eyes, abafite 2 legs, abavuga nanjye nandika human language, avuga human language. Ikindi umuntu wese afite n'iki, tuvuge tutenda bafite genda kanaga ari nyiza. Noneho icyo ndavuga ni ukuvuga ngo ushobora gukereya indi class yinheritinga
za functionality zose za person, ariko kaza kuvuga uti nubwo rwose ni inheritinze ibintu byose biri muri person, harimo ibyo nkeneye guhindura muri iyi child class yanjye. None niba harimo ibyo ukeneye guhindura rero muri bya bintu byose wimportinze, urongera ukabiri define ukavuga uti nubwo ni importinze language rwose nayizanyemo, ariko nkeneye kuyihindura nkayigira Ikinyarwanda. So basically urongera ukayandika, urongera ukayisettinga kuri value nshyashya. Reka nongere urugero noneho ndi gukoresha ntuza method. Ubwo tuti define define say hi. Kankora iyi function ivuga hi. Kira safe. Iga print ikaritaninga akajambo hello, I am person. I'm a person. Tuvuge dufite aka function karimo hano kitwa say hi. Kuvuga ngo ninze nka create instance ya Rwandan, nka create Rwandan class ya Rwandan inheriting muri person, automatically iyi class ya Rwandan ifitemo kaga function kitwa say hi. Reka mbisuzume urebe. Ni nkaya instance ya Rwandan, ushobora kuvuga nti adrien.say hi. If I do this, azabone ko yazuye ngo hello, I'm a person. Bisobanuye ngo nubwo turi muri Rwandan, turi kuraninga kaga function kitwa say hi katwinheritinze from person. Ariko rekuvuga ati noneho ndashaka ko noneho ninkreya instance ya Rwandan, umunyarwanda ashaka azajya avuga say hi wenda mu Kinyarwanda. Kaga function ka say hi ndashaka ko kagira different behavior mu gihe kari muri Rwandan. Rero icyo nakora ni ukongera nkakaridefiningamo hano muri Rwandan, wenda nkavuga nti muraho neza. Kuko icyo nkoze hano hari kaga function kitwa say hi nakuye muri person, ariko ndakoverridinze. Nubwo ibyo kari gafite ndabihinduye. Niyo mbyo overridinze nkavuga noneho umuntu najya agahambwa akazajya kavuga ati say hi, ninza nkongera nkayiraninga no kazavuga ngo muraho neza. Wenda kugira ngo bigaragare neza, reka nkore n'indi instance y'undi muntu utari umunyarwanda. Wenda kankore umunyakoreya. Umunyakoreya nawe yinheritinga from person kuko nawe ni umuntu. Nationality ariko yo iraza ibe Korea. Language reka mbe ndetse kuyoverridinga nubwo nabyo twabikora. Reka tuvuge tuti avuga Igikoreani. Hanyuma we agasay hi ke turaoverridinga tuvuge tuti wenda nukuvuga idea ya overriding ni ukuvuga ngo nshaka kuba mfite class imwe nshaka gukoresha multiple times, ariko n'andi mu ka instance ndahangije kugira ngo za behaviors, za default behaviors zifite zo overriding create version nshyashya. So hano ni ukuvuga ngo umunyarwanda azajya asuhuza avuga ati muraho, ariko umukoreyani azasuhuza mu bundi buryo. Azasuhuza avuga ngo anyonkase, nubwo bose ari ba Rwandan. So ndamutse nje umukoreyani wenda we ntiyigere overridinga ya function iri muri parent yitwa say hi, kuba we azajya akoresha za default behavior ziri muri parent class. Anyire turaninge. Wawe azajya avuga ngo hello, I'm person. Ariko nenda Adrien, yego. Wenda ufashe programme y'ireye. Bate nk'abantu banyura ku kibuga cy'indege n'urugero. Injira mu gihugu bose ni abanyamahanga. Icyo bahuriyeho bose ni abantu kandi ni abanyamahanga. Noneho kandi bose bafite ID. Noneho icyo batandukanira ni uko wakora system iraza gufata byose, noneho nigera kuri ID na nationality bitandukanye. Yumva niyo yaba ari nka
uko ndi kubyumva ngewe sinzi niba yenda uko byumva ndagira ngo wumve niba context ndi kubyumvamo yeah ariyo yaba yeah ari exactly iyo nayo ni a very practical use case reka actually reka tuvuge tutenda traveler umugenzi wese hari ibintu bimuranga afite iki tuvuge ibyo bahuriyeho ni ibihe se ubundi bafite passport ubu aha bakagira boarding pass bafite boarding pass katuvuga tuti true hanyuma bafite passport bafite passport ifite some nationality ziriho tutazi kuvuga buri muntu nitsoke dukereye umuntu wo mu gihugu runaka turaza kujya duspecifying nationality specifically ariko by default tuzi ko bose bafite some passport ikindi bose bahuriyeho cyaba ari nk'iki katwandike some methods wenda bose tukavuga tuti bafite travel purpose okay bafite impamvu bagenda okay tuvuge tuti purpose by default katuvuge ko ari ugusura igihugu wenda visiting Rwanda urumva tukiri kugero hari aho uzagira usanga umuntu afite purpose itari ugusura icyo gihe uzaba ukeneye overriding za default purpose afite by default rero nshobora kuvugana noneho traveler Adrien ndashaka ko inetitinga bya bintu byose bya traveler ariko we purpose ye ikaza ko wenda ari business undi purpose ye wenda ikaza kuba ari iki ikaza ko wenda agiye gukora concert ahantu cyangwa akaba ari umudiplomate iyo niyo situation twakoreshamo iyi overriding so ngiye gusubira inyuma niyo byumvikanye nongera ingaruka kuri ya original code ariko runaro ni urugero rwiza cyane basically the idea nyine nkuko tumaze kubibona ni uko ufite default properties na methods hanyuma wajya ugera kuri situation ikeneye ko habaho change ukoverridinga za default behaviors okay hanyuma ndakeka hano iyi topic turaba tuyirangije for now niba ntawe yifiteho ikibazo twafata aka break ubu ni saa 8:54 mu Rwanda saa 3:54 muri Korea turafata aka break k'iminota 10 nk'ibisanzwe hanyuma turagaruka nyuma y'iminota 10 kubera bari saa 9:04 muri Rwanda saa 4:04 muri Korea so reka dufata aka break tugaruke mu kanya okay kadusubukure noneho so muri pariti ya kabiri tugiye kureba kuri modules ubushize niyo mwibuka neza turi gusuzuma uburyo twareba niba file existing muri folder twakoze akantu ngo import OS so kari akantu rero it was actually module importingaga uyu munsi tugiye kureba icyo gasobanuye na why do we need modules or what do they do so mu magambo makeya a module simply wagereranya na code library cyangwa se file irimo function dushaka gukoresha ushobora kuba ufite wenda akazi kawe ka buri munsi ufite ibintu ukora biri repetitive cyane ku buryo wisanzura ubikora inshuro nyinshi ukaba kugira ngo uko mpuye n'iyi task ngiye nongera nandike code nshyashya ngiye kwandika agafile hano k'umwihariko nkabikemo functions nkenera buri gihe noneho ninjya mba ngiye kwandika programu yanjye ngiye nk'importing kaga file hanyuma nkoresha function yose akarimo cyangwa se ari nkeneye yonyine iyo rero niyo idea ya module ubwo ni aka library wikorera cyangwa se ugakoresha n'iz'abandi actually which is
the strongest point of Python actually, kuba hari so many libraries ushobora gukoresha muri code yawe, hanyuma ukaba wakwirinda kongera kuri inventinga the way cyangwa kongera gukora ibintu byamaze gukorwa already. So uburyo tugiye gucreating aka module koroshye. So we can create a module simply by a module is a Python file. Ni file nk'izo nizo duhora ducreate. Hano muri folder yanjye yitwa week 7 ngiye gucreamo a module. Simply it's a file, text document, ariko ndahindura extension zo kuyigira .py. Ngiye gucreamo unlimited iyi ngiyi dufite hano. Ngiye create a module yitwa cool function.py. So I will rename my function, my name, nyite wenda cool functions.py. Kuvuga iyi ngiyi niyo ngiye kugira module yanjye. Hano muri module yanjye nshyiramo utuntu tw'udukoresho tw'ibanze nkeneye nshaka kuzajya nkoresha regularly. Umunsi ngubu twenda tuvuge nkeneyemo function yitwa greet, ubusanzwe yakira izina hanyuma wenda ikagreeting ikavuga iti ikaritaninga greeting isuhuza nyiri iri zina. Niyo mfitemo wenda n'izindi n'akandi function ndi kwerekana minimum functionalities, ariko you can always make it as complex as possible bitewe n'icyo ushaka gukora. So nafitemo kaga function duhora dukoresha kandi nanyikoresha uyu munsi twakoresheje cyane ka find age, kirimo ka is even, wenda kansuzumira niba umubare ari even. I know it's too easy, ariko ikindi kigamije kwerekana hano n'uburyo module zikora, agaruka ngiye kwerekana uburyo function zikora. Tuvuge is even yakira umubare ikatubwira niba umubare uri even cyangwa utari even. Igiye kubisuzuma rero ni ukuritaninga number modulus 2 niba bingana na 0. Hano bivuze ngo turafata umubare tuwugabanye kabiri, twibaze niba ibisagutse ari 0. Imibare yose iri even iyo tuyigabanyije kabiri hasaguka 0. So niba rero umubare tugamije kabiri hasaguka 0, bizaritaninga true. Otherwise we returning a false, which means it will be odd number. Hanyuma mfitemo wenda na ka find average, define find average. Find average yakira wenda list y'imibare tuyite numbers, nums. Hanyuma wenda ikaza igashaka tuvuge tuti ikaza igashaka wenda n ariyo burebure bw'aka kaliste ngana na alien nums. Hanyuma igashaka wenda total ari ingana na sum nums. Noneho average nyine ni ukuritaninga total tugabanyije n. Nibyo hano nakoze mu murongo umwe, sum of numbers over length of numbers, ariko ni ibingibi muri make. Tuvuge aka kamodule kanjye mfitemo aya mafunction atatu. None mbonye nyakenera cyane mu kazi kanjye k'umunsi ku munsi, ku buryo kugira ngo nongera nirwe nyandika ngiye kuyakoramo aka kamodule kitwa cool functions.py agasavinga, wenda gafitemo hano muri folder yanjye. Noneho ku munsi runaka ninze nkaba nari gukora akazi cyangwa se nari kwandika indi program, kandi ni program nshyashya, tuvuge work.py. Iyo ndi ku kazi uyu munsi nkaba nje ndi kwandika indi program, nkabona add function twanjye nkeneye umunsi ku munsi, nkabona ndongeye ndadukeneye. Rero ngiye kudukenera kubera mfite ya module. The idea ya module ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga nti import cool functions. By doing this nzaba nimporting ibintu byose biri muri ya module yanjye, kandi nsuzume ariko ndebe kuri file ikurikiraho. Urabona hano uburyo bwo gukoresha ya ntuza ya module, uraza ukayikinjira mu yindi folder, mu yindi file. I mean, as long as turi muri the same folder, we can simply say import
tugashyiraho izina rya ya function. This will work in Python. Wenda yaramutse iri mu yindi folder nibwo twajya guca muri ya path yose twabonye twinjira mu mafolder, ariko niba turi muri the same folder we can simply do this. Muri ya code yanjye rero nayo nanjye nishaka inyizamure, ni imwe ya kare. Hano nimara kuvuga ngo import cool functions, kuvuga ngo za functions zose ziri muri ya cool mode yanjye nshobora kuzifashisha. Nshobora kuvuga nti print is even, gashyiramo wenda umubare 7, kasuzume ndi is even is not defined. Have an issue. Then from cool functions import all. False. Okay, this is another way to do it. Kuvuga nari ngiye kwereka muri slide ikurikiraho iyo dushaka importinga ntuza, dushaka ufite mode irimo functions nyinshi cyane, ugashaka kugira ngo importingemo iziri specifically ukeneye kugira ngo zizane zose. In that case rero uravuga uti wenda from this mode import is even, hanyuma ukayikoresha. Kano nari aka gasyntax nari nkoze previously, impamvu kadakoze ndaza kwireba neza nyine, ariko basically ubundi we don't do that. Ntabwo twakora inshuro ntabwo dukeneye importing ibintu byose uko byakabaye, kuko ushobora gusanga n'ubundi urufayili rwaje ruri heavy cyane kandi hari ibintu tudakeneye. So basically a professional way to do it is to go into the mode and you import what you need. I can say okay, import is even, hanyuma wenda uvanemo na grid ari twari tuyifitemo, uvanemo na grid izane yindi yari irimo wenda uyireke, cyangwa se uvanemo is even gusa, hanyuma nkayikoresha bigakunda. Nishyiramo umubare uri even, it's supposed to give true, yes. Hanyuma kandi nari nkoze mu kanya ko kuvuga ngo import star, ni ukuvuga ngo import everything in that mode, icyo gakora. Ngo import everything which is in that mode. So basically we import the mode and then we use nkabona kare nari nkoze kuri ya ntuza ibanza. Iyo twimportinze a mode as the whole thing muri with this syntax, kugira ngo dukoreshe za method zayo dukeneye kwirifaringa cool functions dot, tugashyira izina rya function dushaka gukoresha, cool function dot something something, which means ko it's rarely done that way. It's not the recommended way of doing it, because you don't always want to be doing cool functions dot something dot something. Yeah. So syntax ya mbere kanyandika muri comment, ko I don't recommend ko muyikoresha, ariko just be aware ko you can say import just cool functions. Ariko if you do this, kugira ngo ubashe gukoresha ibyo wimportinze, uzajya uvuga uti as an example, uzajya uvuga uti cool functions dot something, hanyuma ubone kuyikoresha. Ariko the recommended way ni ukwinjiramo ugakuramo ibyo ushaka, from cool functions import wenda is even, hanyuma nkayikoresha. Ninkenera niramuka nihaye ku importinga function ntashyizemo, nzabona error, wenda uvuge nti is odd. Icyo gihe error izavuga ko ari nkino no kuyu murongo ntari naza no kuyikoresha, tuvuge is odd, ko izajya ku importinga iyi function iyibure muri cool functions. Katuraninge turebe error baduha kirabivuga. Yavuze ati cannot import name is odd from cool functions, kuvuga kuyimportingamo ntago bikunze, which is because we don't have that function muri model yacu. So rero inkingi nyine isobanuye ko importing ikintu utigeze defining. Ikindi twareba ni iki, kano ga syntax nanone mfite no kuvuga ngo ushaka ku nicknaminga uruzina rurerure, wenda ubonye ushaka kugira
kugira ngo ujye ushoteninga ibintu, ahubwo uti import core functions as cf, iyi ni summary ya core function, or as c or as f, ukayita nk'uko twavugaga, nk'uko n'ubundi twakoreshaga ya f turi gufungura amafayile, ushobora kuza ukayinicknaminga akazina kagufiya, ariko it's dangerous kuko akazina kaba kagufiya ni nako uza running out of muri trouble yuko afite couple months ushobora kuzaza uri gusoma porogaramu ntiwumve icyo wari ushatse kuvuga. Iyi cf wayisanga hano ntumenye icyo isobanuye, cyangwa se wayisanga ahandi hantu wenda nko muri line 100 munsi ukazi ko hariya cf yari ivuze ikira cyangwa iyi f yari ivuze iki. Niyo mpamvu dukunda gukoresha full names, ariko for the sake of knowing you can import something and give it a nickname. Hanjo ubona kaze ndebe niba nta nickname yikunda. From core functions, import is odd as D. And so this is very weird. I never saw anyone do this. And let's see if it would work. Core functions import name is odd. Oh, the check importing is odd. Is even as D. Yeah, urabona byakunda. So ushaka importing ikintu gifite uruzina rurerure, wahita ushyiraho ka as, ugashyiraho ka nickname, noneho ukaza kugirifaringa with the nickname. Ariko it's not that good unless you can come up with a nickname which is easy to remember. Otherwise it's recommended to use the full names kugira ngo bitazagucanga cyangwa undi muntu uzasoma porogaramu yawe bikamucanga. Noneho ikindi twareba kuri modules, kuri module action ntabwo dufite ibintu byinshi byo kureba. Urabona tukiri hano, urabona no muri ya cyagiye turi gusuzuma niba ikintu cya existinga twimportingaga os, noneho tugakoresha tuvuga tuti os.exist.path, tugakoresha iyo function tukayikora tukareba niba file existing. So os was a module twaraimportingaga, hanyuma tugakoresha class irimo ifite methods, tuvuga tuti .this gutya. So uburyo ubwo hano bikaba bituzana kuri ya idea yo kuvuga ngo zimwe muri strengths za Python cyangwa n'izindi modern languages, nuko abantu bashobora kwandika amaporogaramu akora tasks zitandukanye bakayasharinga abandi bantu bakajya bayakoresha. Ushobora kwandika nawe module yawe ugashyiramo ama function akora ibintu runaka, function akora task runaka bitewe na area ukoramo, hanyuma ukayareleasinga to the public, abantu bakajya bayaraninga, either bayadownloadinze cyangwa bayinstalemo muri computer zabo. Kuyinstalamo rero niho dukoresha ka kantu kitwa pip nigeze kuvuga, nari nashyizeho muri title ariko nkaza guhitamo ko tutakavuga. Ariko basically icyo gakora ni iki, kandi nzamure cmd nzamure command line, kantu ka pip package manager na agakoresho dukoresha twinstallinga ama Python modules ari available open source global. Ubu nshaka kuinstalla one of those libraries, hari framework dufite yitwa Django muri Python dukoresha turi kubaka websites. Nshaka kuinstalla navuga nti pip install Django. Kano ga command kaza kavuga pip ubundi ni naga Python package manager. So ngo akaga yo install Python bwa mbere, kano gaturu kaba kazanamo nayo by default, kagufasha kuinstall ama libraries abandi bantu bagiye bakora. If I run this code, it's going to go ahead and download, running correcting a Django, you can install so many Django codes. Ariko ko yari heavy cyane ashaka kuyikansaringa sininstall yose ngirangiza. No. Ariko basically pip ni iki, nagakoresho twari turi kuinstall ama libraries y'abandi bantu bagize available. So in case if you continue running, you will definitely come into the time when you need to use other people's code, and this will be the tool to do it. N'izindi languages zigira udu package manager twazo,
muri javascript tugiye dukoresha kitwa npm cyangwa yarn, izindi ngiri zifite twazo. Hanyuma rero ikindi twasorezaho kwimpotinga, nta kindi akari gihari, nta kindi twavugaho. Kandi kantu nababwira mukakamenya, just to be aware, iyo wimpotinze file ukayikoresha as a module, don't be surprised muri folder hazahita havukamo kano gafoda kitwa pycache. Kano ka pycache rero nta kindi gakora, gafata ya module twakireye turi kwimpotinga kakayabika muri format iri lightweight cyangwa yihuta kuyikoresha. Gafata niba ndi kwimpotinga call functions, kazaza gakireye version ya call functions yoroshye kuyikoresha, ni tuyita portable file. Nayo ni Python code ariko it's comparable to the compiled code muri compiled languages nka C++. Ukuvuga ni bytecode muri make, ni code ni version ya module yanjye yihuta kuyikoresha, tubivuge gutya. So next time ninza kuvuga ngo import call functions, aho kugira ngo ize kuyikura hano ari script, izaza ifata ntuza bytecode yayikoresha byihuse. So import ukabona isavukiye file iyi folder muri working directory yawe, don't be surprised, ntuzagire ngo ni virus yavutse muri machine yawe. This is basically a folder Python ikoresheje gukashinga ama module twimportinze kugira ngo utakongera kuimportinga bijye byihuta. So iyi topic turayisoje, hanyuma dufite practice problem tugiye kuganiraho, tukaba turasoje task yacu ya none. Practice problem tugiye kuganiraho ni iyo kuri OOP. Ubushize ntabwo twikize dukora ntuza any problem kuri OOP kuko twavuze ko turayisoza uyu munsi, ariko uyu munsi tukora practice question mu gihe dusigaranye ko kingana. So practice tugiye gukora, tugerageza gukora aga program kari simple ka managing ama bank accounts. So aga program kacu tugomba dufite class iri presenting a customer. Hanyuma customer hari properties afite wenda customer ID na customer name na phone na balance afite. Noneho muri methods dukeneye hari wenda muri activities za buri munsi dushobora gukenera ku updating a name, dushobora gukenera ku updating a phone number, dukenera gusuzuma balance, sending money cyangwa ku receiving money. Tugiye ku implementing aga simple simulations ku buryo iyi class ya customer yabirani. Kubera ari practice problem tugiye kwikosorera hamwe hano muri class, ariko mfite slightly harder version of this problem nshaka ko azafite akanya mukayitekerezaho. It's quite hard ariko just give it a thought, hanyuma tuzagikosora muri before the last class. So duhereye kuri izi requirements za mbere z'ibanze tugerageze kuziganiraho turebe. Uvuga ngo turaza kuba dufite class yitwa custom, tuyizi properties n'izi methods, ahubwo ikiraza kuducanga no kuvuga ngo izi methods tuzajya tuzimplementinga gute, tuzajya ducheckinga balance gute, twaupdating, dusending money, receiving gute. Ariko it should not be that difficult. Reka let's go ahead and do it actually. So iyi niyo ya file ya none. If I comment out these two lines, it should be okay. Ariko ibyo nakoze mu kanya reka nabyo mbizana mbibikemo hano, tutaza kubibona, mbibike muri file imwe. Sina copy. Anyhow, kwimportinga n'ubundi byari biri clear muri slides, kandi kagambishyira muri note. Ahubwo tugiye kureba kuri practice problem. So muri practice problem dukeneye kuimplementinga a class yitwa custom. Icyo nicyo cyambere. So dukeneye class yitwa custom. Cyo turagitangira. Hano class yacu yitwa customer, hari ibyo igomba kuba ifite. Umukiriya arangwa n'iki? Umukiriya araza kuba afite ID na customer name
na phone na balance byose. Ariko ndamutse nje hano nkahita mbishyiraho nkavuga nti customer ID wenda is equal to 0001, hano it would not be okay, kuko ninza gukireya ntuza ko account iri specific ya customer nkavuga nti wenda customer Bob, ntabwo nshobora gupasingamo some variables ngo muhe ID ye nshyashya. Hano icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo iyi ngiyi aba ari property umuntu wese uzakiriya instance ya customer azaba afite utapfa guhindura uyibone. So instead of doing this, turakoresha ya constructor method nyine yakira variable ikazisetinga kuri properties. Turakora constructor method underscore init kira safe which binds to the class. Hanyuma mu byo ikeneye harimo customer ID, ikeneye customer name is going to be long, hanyuma dukeneye phone, tugakenera na balance na keka ari byo gusa, dukenera na balance afite kuri account ye. Noneho ibi tukimara kubyakira turahita tubisetinga ku ma properties y'iyi class, tuvuge tutenda safe dot id is equal to customer id, hanyuma safe dot name kugira ngo tuzige tuvuga tuti bob dot id tubone id, tuvuge tuti bob dot name tubone name. So safe dot name is equal to customer name, tuvuge tuti safe dot phone is equal to uniform one, hanyuma safe dot balance is equal to balance. Hano kuvuga tuti tugiye twabonye ibyo dushyiraho default value, tuvuga tuti umuntu nawe atashyizemo balance atangiranye, tuvuga ko default ari 0, dushyizeho iko tuvuga tuti niba umuntu akira instance ntashyiremo balance ita suppose ko ari 0 initially. Noneho dufite ya ma properties yose ari required muri class yacu. Noneho ikindi badusabye ni ukuvuga ngo hari methods ukeneye gushyiramo, tuzite operations, hari ama operations ukeneye gushyiramo muri agomba kuba ari applicable kuri account ya buri mu customer. Ayo ngayo rero ni method yo ku updating a name, define update name, save, yes turaza kuyivugaho. Dukeneye method yo ku updating a phone, define update phone, nayo turaza kuyuzuza mu kanya. Defining yo gucekinga balance, tuze kuyuzuza leta yo kohereza amafaranga, hamwe n'iyo kwakira amafaranga. Izi nizo method, nizo functionalities dukeneye ko iyi class yacu ya custom igira. Noneho tugiye kureba sasa ibyo zikora tugende tubyuzuzamo. Class yo ku updating a name ikeneye ni iki? Nuko ikeneye guhindura izina ry'umu customer. Ubwo byanze bikunze dukeneye guhindura izina ry'umu customer, iyi function byanze bikunze igomba kwakira izina rishyashya igahita ihindura icyo dufite cyari self.name ikagihindura ikagira iryo zina rishyashya. So iyi function definitely ikeneye kwakira new name byanze bikunze. Umuntu wajya yihamagara azajya passingamo izina rishyashya ashaka ko duhindura. Noneho namara kuyipassingamo tuvuga tuti icyari self.name
ihita ugihindura new name. Ni ibingibi gusa iyi function ikeneye gukora, nta n'ikintu ikeneye kuri taninga. ubwo izahita zivuga ati niyo twari dufite bob.name yari bob, tukavuga tuti update name, tukavuga tuti bob.update name, igahita iba irindi zina wenda, izahita zihindura izina rye nyine irigire iryo zina rindi rishyashya dushyizemo ariryo dukoze hano. iyi ngiyi yo ndumva yoroshye. noneho na method ya phone nayo nicyo ikora, byanze bikunze nayo igomba kwakiramo new phone number, new number. noneho igahita ivuga iti cyari self.phone, tugisetinga kuri new number. noneho burya iyo umuntu ari kwandika object oriented programming code ubona ziri kuba ndende ukuntu, ariko you appreciate uburyo bigusavinga so much trouble iyo utangiye gucreate instances zayo. nkahita muvuga nti bob is equal to customer, muvuga nti alice nawe ni customer. I can create all these objects genda mpindura amazina gusa, mvuga nti Linda, André, Jean. kuvuga ngo nubwo umuntu yari kwandika OP code ubona iri kuba ndende kuba mesa ukuntu, ariko the power behind using this concept, this paradigm, nuko every time I create an instance of customer, buri instance yose nagiye nkora ifite ibi byose na defininze muri customer. ubwo yaba ntafite the knowledge of OOP, ibi byose nakoze nari kujya nongera nkabiporogaramu kuri buri muyuza mushyashya uje. ariko with OOP knowledge I can define ya foromo bahuriyeho bose hamwe ariyo yiyi, hanyuma wenda nkaza kujya ngira icyo nkenera guhindura nkaza kujya ngihindura specifically kuri buri muntu. ariko without this knowledge ibi byose nari kongera nkajya mbyandikora kuri buri muntu, nkajya mvuga nti class Bob init ngashyiramo ID na name n'ibindi byose, class Linda ngashyiramo ibi byose, class Edry ngashyiramo ibi byose. ariko rather than doing that ndakreate class ya customer, ngenza nkire multiple instances zose zisangiye ya foromo mbe na modifying utwo nshaka kumodifying. so iyo niyo power ya OOP. reka nkomeze ibyo nandi, ariko izi n'ubundi turakuza kuzikenera in the future. kambenze kimwe dukomeze dukore kuri za methods turi kubaka, ngere minimizing iyi view tujye dusoma ikibazo. so noneho methode yo gucekinga balance yo ikikora nayo nta kigoye kirimo, ukeneye gusuzuma amafaranga umuntu afiteho kandi turi kuyabika kuri variable yitwa balance. so iyi ngiyi tuba tuvuga tuti wenda return self dot balance. izahita twereka amafaranga umuntu agiye yaragejejeho. noneho nituza kuri atajya kohereza amafaranga, hano birasaba kwitonda kugira ngo uburyo bwo kohereza amafaranga simply ni ukuyakora kuri balance yari afite. ubwo tuti wenda self dot balance, umuntu wenda ashyiramo amount ashaka kohereza, tugahita tuvuga tuti self dot balance minus amount nibyo. ariko noneho tugomba kumakinga sure ko wenda umuntu atohereza amafaranga arenze ayo yari afiteho. so mbere yuko tuyakora turakubanza tukareba niba amafaranga ashaka kohereza ari munsi y'ayo afiteho, kuvuga ari less than or equal kuri amount yari afiteho. ubwo turakuvuga tuti if amount is less than or equal to self dot balance, icyo gihe yohereza. tuvuga uti wenda self dot balance noneho igiye kungana nayo yari afite ukuyeho ayo yohereje minus amount.
kuvuga ngo niba umuntu ashaka kohereza amafaranga turajya tuza tuvuge tuti niba amount ushaka kohereza iri less than or equal kuri balance wari ugejejemo, icyo gihe turakwemerera gukora transaction, hanyuma balance usigaranye iraba ingana nayo wari ufite dukuyemo ayo wohereje nonaha. Niba rero ushaka kohereza amafaranga aruta ayo wari ufitemo, icyo gihe tuzakubwira tuti insufficient balance, cyangwa se bavuga insufficient balance, insufficient funds. Receiving money byo it's as easy as adding it to the balance twari dufite, aho twakira n'ubundi amount hanyuma tugahita tuvuga tuti self dot balance equal to ayo nari mfite nongeyeho ayo nakiriye. So izi nizo functionalities badusabye gukora muri make, nongeye kuzinyuramo. Kwa updating izina, twakira izina rishyashya hanyuma tugasetinga self.name to the new name. Kwa updating a phone it's the same, ariko turi kwakira nomero ya telefone nshyashya tuka updating iyo twari dufite. Checking a balance simply returning a self.balance. Kohereza amafaranga niho ugeze gushyiramo implementing aka logic ukamenya ukuntu gacengera niba amafaranga dushaka kohereza ataruta ayo dufitemo. So dusuzuma niba amount iri less than or equal to self.balance, hanyuma tukayakura mu yo yari afite. Bitabaye ibyo tukamubwira tuti rero amafaranga ushaka kohereza aruta ayo ufite kuri konti. Hanyuma kuri receiving we simply we taking the amount hanyuma tukayongera kuri balance twari dufite. Noneho dushobora kuza no kuvuga tuti noneho for the sake of testing ngiye gucreate account z'aba customers 5 hano mfite, kuvuga nti Bob wese ari kugenda bakira turebe ID, name, phone, balance. Okay, Bob arafata ID ya 1, afate name ya Bob, afate ikindi bari kwakira n'iki, bari kwakira phone number and balance. Phone number zenda ni 0 7 5 5 bari random, nomero ishaka kuzarangira ibaye y'umuntu nzima, andika nomero itabaho. Nomero ya telefone hanyuma tukagira na balance afite. Tuvuge we twe ntabwo tugiye dushyiraho balance bivuze ko agiye gutanga, cyangwa tuvuge atangiye deposit aho wenda 500. Kuvuga uyu ni umukiriya umwe. Ngiye gukorera umukiriya wa kabiri, mwana wazi mvuga ko OP yoroshye ubuzima, ariko kugira ngo nzongere kwanikura bya bintu byose simply nzaza lise mukiriya nashyizemo data zitandukanye, wenda ID we ni 2, Bob ni name ye iraba ari Alice, we telefone ye zaje baye 0 2 2 2 2, hanyuma we amount amatanya wenda 502. Ni mu customer afite ID ya 3, we izina rye ni Linda, we nomero ya telefone ye ni 056, we nta amount atangiranye, yafunguye konti gusa. Undi nawe ari we njyewe mfunguye konti nkoresheje amazina Adrien, hanyuma yanjye telefone nanjye ni 0555, nanjye nta amount ntangiranyije. Umukiriya wa 5 we aje yitwa Jean, nomero ya telefone ije ari 0234, nanjye ntabwo nayikoresheje, hanyuma adepoje wenda 1,000,000.
kuvuga already mfite konti z'abakiriya 5. So if everything is working well, I should be able to say like, okay, show me, reka nze ndaninga program mbikore muri Cancer. Control S, I run, mfitemo invalid syntax hano kuri self hano hejuru, tugiye gukoresha agakamano kaje akadomo. Muri OOP, it's one of the areas you are likely to make many typing mistakes bitewe simply n'uburebure bwa code wanditse, kuko you see it's quite some amount of code, so don't be frustrated when you make several mistakes in OOP. Ariko it's running now, reka nkiriyaringa iby'ubushize hanyuma twongere turunning. Don't expect yourself ko uzahita wandika a working code directly, kuko this is one of the areas frustrating abanyeshuri cyane. They just run into so many bugs, and yeah, it takes some amount of time to figure out what the bug is. Ariko hano ubu ngubu iyi porogaramu nayiraninze, hanyuma niba nayiraninze bisobanuye ko nk'uko twabibonye yirudinze muri memory. So here actually I can come and use it. Nshobora kuza nkavuga nti print bob.name, everything is working correctly. Izina rya Bob nshobora guhita ndibona kuko ya porogaramu yanjye iri already muri memory, means nyifiteho access, yabaye rand. Kuvuga nti print adrien.phone run. Phone za Adrien nkaba ndazibonye, yeah it's true. Nza nkavuga nti print adrien.balance, kubera ntayo nashyizemo, supposed to be 0, and this is what happened. Yeah, right. Noneho at this point dushobora no kuvuga ati noneho kadusuzume na ikindi gukora, reka mbishyira no muri note kugira ngo muze kujya namwe mubisuzuma. By the way, ushobora no kubiraningira hano ukajya ureba output zose icyarimwe, which is the way we have been using so far. Nuko nansha twereka ko no kubikoreramo hano muri iyi interpreter nabyo bikunda. I close and run again. Yeah, output zose ukaje tuzazirimo. So in the same way, ushobora no kuvuga noneho ngiye gusuzuma niba za method twashyizemo zikora as expected. Ubwo method ni kuvuga izi functions. So niza nkavuga nti wenda izi ni properties turi gusuzuma. Suzume actually doesn't make much sense kudukorera hamwe. So ushobora no kuvuga none kavuye ngiye gusuzuma update name. Ninkora nishaka gusuzuma update name ndazamubwira nti wenda alice.update name, hanyuma twabonye ko update name yakira izina rishyashya. So turagomba kuripasingamo hano tukavuga tuti izina rishyashya rye ribaye umwari Alice. Ubwo nta muntu ufite izina hafa umwari kabiri Alice, ubwo nta muntu ufite izina confident ko nta muntu ufite umwari kabiri. So niba twapudate izina rye rikaba umwari kabiri Alice, we expect ko next time tuzapulitinga izina rye hazaza iringiri rishyashya twashyizemo, ariko twasoma tuvuga tuti print alice.name. We do this, abona alice.name yaduhaye umwari kabiri Alice. In the same way, if we update my balance, abona balance ya Adrien yari 0, ndamo kanje nkavuga nti Adrien. Check balance twabonye 0, hanyuma Adrien.balance twabonye, reka nsuzume na check balance, ariko it basically does the same thing. Check balance
ngo tubyoroshye dushobora hano kugira ngo turitaninge balance dushobora simply kuyiprinting print self dot balance. Nongeye kwibutsa difference hagati yo guprintinga no kuritaninga nuko iyo turitaninze value tuba dushobora kuyireusinga twongera guhita tuyikoresha tukayikorera izindi operation, ariko guprintinga nta kintu biduha beyond displaying text on the screen. So usually you want to return something, not to print it. Ariko if all you want is to display something on the screen, then you can simply print it. Aribyo nkoze hano hejuru. Kuvuga ngo ninjya mpamagara iyi function yitwa check balance irajya inyereka kuri screen balance mfite gusa. So if I say address.check balance and I run it, address is not defined. Oh, mfite capital A. Yeah. Yes. Yes. Ikibazo? Yes. Kuki uri guspecifiya ko nimero ya telefone idashobora guhura n'iyundi muntu cyangwa se izina? Ndetse uramutse urangije kode yawe ushobora kuza kugira aho ihurira n'ibindi bisanzwe muri sisiteme zindi. Oh no, simply icyo nta kibazo navuga nandi kugira ngo simply kubera video iri kuba record ntaza kwisanga nakoresheje nomero za telefone z'umuntu runaka kazajya wenda bamuhamagara simbizi. Yeah. Ariko basically there is no way ubundi code yo turi kwiraninga hano iba yakreye some separate space in memory iri kwiraningiramo, unless you know how to program on a very low level. I mean, like, unless you are like a very pro programmer, you're not likely to write a program is interfering with the outside functioning of your computer. Yeah, simply nandi gusuzuma nandi kuvuga nterekana andika nomero za telefone zitagize aho zihuriye na reality, tuzagira umuntu wenda reba video kuri YouTube agahamagara izo nomero wenda mvuze nti 078 something akazagira wenda uzihamagara zikagira umuntu zicisha. Yeah, ariko there's nothing unusual. Simera no kwizina navuga ntagira izina ry'umuntu nkoresha kanangireho kabiri mbe nizeye ko nta muntu ufite izina. Nibyo navugaga muri make. So guchecking your balance hano mise mbona 0, ariko kugira ngo tuzume ko za function zanjye zo ku updating balance zikora, zo gusendinga money no kureceiving money, niyo mpamvu mbanje ku displaying balance. So tuvuge ko wenda ngiye kwakira amafaranga, tuvuge tuti Andre.receive money, tuvuge ko nakiye amafaranga 5,000. Iyi operation nituyiraninga tukongera tukavuga tuti noneho ko twongere duchecking balance nyuma yo kuyiraninga. If it works perfectly, ubwa mbere balance ya izaba ari 0, yakira 5,000, twongera guchecking balance zari 5,000. So reka turaninge turebe niba bimeze nko tubishaka. Kubona duhere ku icya gice none twari twagarukiye ubushize, balance yari 0, hanyuma ubwa kabiri yaje ari 5,000. Urabona rero byakoze nko twabishakaga. Hano ko tuvuge tuti Andre ashatse kohereza amafaranga, ashatse gusendinga money, gusendinga amafaranga wenda 4,000. Nyuma yo gusendinga twongeye dusuzume balance. Abona yafite 0, yakira 5,000, dushitsinze balance twereka 5,000. Arangije asendinga 4,000, ducekinze tubona 1,000. Abona ko tugerageze gusendinga ibifaranga byinshi turebe niba kagaceki twashyizemo gakora neza. Hano nubwiye ngo insufficient funds,
hanyuma twongeye gucekinga dusanga aracyafite 5,000, bivuze ko ya transaction ntayabaye. So until now this code works, and functionality zose badusabye twazishyizemo. No, these are minimum functionalities. Niyo mpamvu na create exercise ya homework problem, which is much more challenging than this. Don't be disappointed in yourself if you can't solve it. Basically ibyo nongeyeho muri homework problem, navuze nti okay, noneho dufite code nk'iyi ngiyi iraninga gutya, dufite account z'aba customers benshi batandukanye, hanyuma buri wese tumukoraho operations zize ku giti cye, kongera kudeposit nk'amafaranga, gusendinga, kugira ibindi akora gutyo. Ariko noneho nta buryo twabitaking step further, kubera n'ubundi ari banki yacu imwe abakiriya bose bakoresha. Nta buryo twavuga tuti noneho za bank accounts zose ko ziri kuba created ndazibika mu kintu runaka. None nzibikamo, umuntu wenda avuge najya kujya yohereza amafaranga, njye mubwira ntishyiramo ID y'ushaka kuyoherereza, nayishyiraho mpite njya kuri account ya wawe ndi nyongereho gutyo. Nubwo ndazibwiye ngo dutekereze uburyo kakora. It's not very easy to implement, ariko ushobora kuvuga uti noneho nyuma yo gucreate aba customer banjye 5, ngiye gukora list ya customers. Uvuge nti wenda customers iko nkore list nshyiremo aba bantu bose, which by the way would be as easy as saying my customers is equal to Adrien, Alice, bla 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 bla, bose nkabashyiramo. Noneho naza kujya mvuga nti ubwo ndi kubaha hints z'uburyo abashaka kugikora bazagitekerezaho. Naza kujya mvuga nti Adrien.send money, ya send money yanjye noneho ikaba yakira amount, ariko in addition yo kwakira amount ikakira na ID. Yakwakira na ID, haza gucamo mw'aba customers bose mw'iyi list yanjye mvuga nti for customer in customers, if customer.id ko to ID bashaka kohereza amafaranga, ngahita uwo mu customer amount ye nyongeraho ya amount bampaye. Ubwo in pseudo code naza kujya mvuga nti for customer in customers, for customer in customers, if customer.id is equal to ID bashaka kohereza amafaranga. turaza kugira error kubera ko customer in customer wanditse customer in customer. Ese yeah, tangiye kuba umuprograma kusigaye detecting utuntu nk'utu twiriza umuntu umunsi wose yataye. Rero ninzo nsanga customer.id ingana na ariko nakagera ndi gutanga ku buryo mwaza akora homework, ntabwo ndi kwandika igisubizo cyose. So mvuga ni for customer in customers, if customer.id ingana na ID bambwiye bashaka uyu muntu ashaka koherereza, kigenda ahita mvuga noneho uyu mu customer dot agiye ku receiving money, hanyuma agiye ku receiving amount bashaka kumuha. None nyuma yo kubikora nzi kuri wa wundi original watangiye wohereza amafaranga nyamukate gutyo. It's quite complicated, ni mutabibasha muri ikibazo uzabikosa mu cyumweru gitaha, ariko mugende mu bitekerezeho if there is a way it can be done. This is one way to do it. You can create a list, hanyuma aba customer bose ukaza kubashyira muri list, uca muri list ureba niba harimo ufite ID ihuye n'iyo bakubwiye ko bashaka koherereza. Karo ni agahinti. none uyohereza aramuvaho, uwoherereza aramujyaho. Ni gute no wari ufite amount runaka balance igabanuka? Okay. Ubwo mu gihe muri ya send money iyo niyo wohereza amafaranga, iyi twaza kuyimodify twari tuvuga tuti mbere niba umaze gusuzuma ukabona amount iri less than equal to balance, mbere yuko uza kuyamukata hano banza ukora ibi byose, banza uyohereze kuba agomba kujyaho, uramaking sure actually ko umubonye ko yamugejejeho. None ibi byose nibiba successful ubone kuza
uyamukate. Yeah, logic flow ni uko nguko yaba imeze. Kuko biriya byose twanditse twaza tukabishyiramo hano mo hagati ahangaha. Bikajyamo twari tubanza tukavuga tuti ngiye kubanza send money to the receiver, then you deduct the balance to the sender. Nuko wabikora muri make. Yeah. Noneho ubwo this was commenting out nyite homework hint. Noneho ikindi ngira ngo tuze gutekerezaho uburyo noneho twashyiraho na property ya pin number kugira ngo umuntu ashaka kohereza amafaranga cyangwa gusuzuma amafaranga cyangwa kugira ikindi kintu akora tubanze tumenye niba ari nyiri account. Wenda izi properties zose dufite ya mazina ye na phone number twongereho na pin. Noneho ko ashatse kugira ikintu ko dushatse kugira ikintu dukora tubanza twakire na pin ye. Izi metode zose tuzongereho pin zijye zakira na pin gutya zose tugashyireho. Hanyuma mbere kugira icyo dukora every time tugenda turetse tuti if self.pin is equal to pin ushyizemo tubone kumukorera ka operation ashaka. Bitaba ibyo tumubwiye tuti ntabwo uri nyiri account, kuko wenda ntabwo karuhije cyane kuko wenda buri wese yaza akagereza ugashyiraho. Kuvuga basically ni ukongeraho pin property means property. Hanyuma mbere yo kugira izi operation ziri sensitive ukajya ubanza ugasuzuma niba pin umuntu ashyizemo ari ukuri. Ushobora no kuvuga uti ntabwo aho kugira ngo mvuge nti izajya receiving pin, nshobora no kuza nkubwira ati ngiye kuyimubaza niba ashaka wenda gucekinga balance. Mvuge nti pin is equal to input, tumbwira nti wenda shyiramo your pin. Noneho nkahita mvuga nti if pin ashyizemo ingana na self.pin ngahita mukorera do transaction gutya, else return pin is invalid. Kanako ni agahinti kankamanure ngashyire muri za hinti. For pin can try something which is kind of like this. Ubwo ati noneho mbere yuko ngira ikintu mukorera nzanye mubanza mubwira ashyiremo pin, hanyuma nsuzume niba pin ashyizemo ingana na self.pin mukorere transaction, else mubwira nti wrong pin. So ikindi dufite cyo gukora back and forth transfer twabivuzeho. Hanyuma kandi kanyuma ko rero karagoye cyane ko actually nako kagoye ariko kari practical cyane. Ahubwo noneho se niba izi transaction ziri kuba back and forth, nta buryo na creating a log file izajya ibika uko habaye aga transaction, handika ahantu muri log file ko namwe nti runaka yohereje runaka amafaranga ya naya isaha n'iyi n'ibyo. Noneho ukuvuga ngo uburyo kaba kubatse buri transaction ibaye kajya kandika line kuri file runaka. Kandi ushobora kuba mfite file yitwa log.txt, nuko habaye transaction nkajya nyapendinga aho umurongo ya file avuga nti Adrien yoherereje Linda amafaranga 1000. Nyavuga nti Linda agabanyije abikuje amafaranga 100 gutyo. Tuzabinyuramo ubutaha nibyo tuzaheraho mu minota ya mbere ya class. And this brings us to the end of this week. Twarebeye kuri OOP and working with models. Hanyuma rero tukaba turasoje wiki yacu ya 7. Homework problem ni muzayigerageze to the minimum, buri wese akagerageza byibuze kongeraho pin property. Ibindi biri somewhat complicated. Yeah, I don't expect you to be able to do some of this, but we look at them in the future. It will be like the bonus. Yeah.
so turasoje uyu munsi, dusigaje icyumweru kimwe cya nyuma cy'ubutaha aricyo tuzakosora n'icyo kibazo, tuganireho gatoya kuri complexity, hanyuma tuganire no kuri practical areas ziri muri programming na path umuntu afata iyo ashaka kujya muri area runaka. Ndabashimiye rero mwese abitabiriye uyu munsi, abagejeje kuri wiki kandi mukitabira, abenshi bagiye bacika intege along the way, ariko mwakoze cyane kwitabira.